Erickson Coaching International. Я хотела бы поделиться информацией с вами о Erickson Coaching International. And about the World Game. И о мировой игре. And about Erickson's 40th anniversary. И о том, что у Ericksson 40-летний юбилей. All three topics. Это все три темы сегодня. And I very much appreciate you spending your early evening here, and I hope I can answer your questions. Очень ценю то, что вы выбрали провести вечер с нами, и отвечу на ваши вопросы. Give you some idea of what Erickson is up to. И у вас должно быть какое-то представление о том, что такое Erickson, да? Now, some of you were at the World Game last April. Кто-то был Galia. Oh, wow. В апреле. That's 6 of you. Да, 6 человек. 7. 7 даже. So, you know a good deal about some of the topics I'm going to bring up. Вы знаете, да, что некоторые темы очень большие. I want to talk about the climate crisis we're in, for one thing. Про климатический кризис. And it's really developed since last April. Он развивается в последние десятилетия очень сильно. I want to talk about what Erickson is doing towards that. Я скажу, что Erickson делает в отношении and projects you may have. И какие проекты вы можете. Ways that we can make a big difference on planet Earth. И эти способы, которые мы можем использовать и сделать изменения на планете. Because to be a coach right now, and I think most of you are coaches, что значит быть коучем в настоящее время? Кажется, что большинство коучей one of the most important callings that we could have. Таких важных призваний, которые у нас может быть. Erickson is celebrating its 40th anniversary this year. Erickson в этом году празднует свой 40-летний юбилей. And up to about 8 years ago, that looked like a wonderful thing. И до где-то 8 лет назад это было все прекрасно. Yes, there was talk about ecology damage and problems. But it looked like we could handle it. And that countries were moving ahead and having conversations and attempting to find a way through to the future for our children. And it looked like coaching would be one of the biggest real gifts that we could give. It still is. But right now, the necessity is speeding up. Now, how many of you have been really following the issues that have been really hitting the world in terms of ecology? How many of you? Okay. So some of you have not. And I'll fill you in on a little bit of information later. We'll put the screen on and talk about what climate change means. And why it's an incredibly important time for us to be coaches in the world. And for us to really have discussions with people as leaders about the world our children are moving into. See, all of us who are over 30 live in a particular sphere of time. All the 6-year-olds on the planet, all the 6-year-old people on the planet or younger, they're going to move into a world that we won't have any part of. Now, this is a world that we've created, that we're responsible for. But we're going to be passing it on to them.
And they didn't create the crisis that's now here on the planet. Кризис, который сейчас уже есть на планете. But they'll have to handle it. Но им придется с ним справиться. They'll be the ones living with Они it. будут теми людьми, которые будут жить с этим. They'll be the ones Они будут теми, that have to кто должен будет sort out what to do for the generation that comes after that, our grandchildren. что оставить тем поколениям, которые придут после них, нашим внукам. Our grandchildren want to wake up on planet Earth and have a world that has lots and lots of different kinds of ecology, plants and animals, butterflies, insects. И обнаружить, что на Земле есть очень много различных насекомых. All the things that we love. Всех тех вещей, которые мы любили. Бабочки, деревья, все остальное. And right now the planet is going through Планета проживает what's called the sixth great extinction. то, что называется шестое перерождение. Many species are disappearing very, very fast. Много видов животных пропадает. And we can still fix it. И мы пока еще можем решить эту ситуацию. And that's what I want to talk with you about. И я хочу об этом с вами поговорить. So we can fix it as coaches. We can fix it as leaders как коучи, как лидеры, and as individuals. и как просто люди. And it requires И это a требует lot more attention намного больше внимания, than any of us чем кто are happy to give. привычно. We'd like the world to go on as usual and things to be workable. Мы хотим, чтобы вещи были такими, какие они есть, и работали так, как они работали раньше. There have been lots of generations before us that said, oh, these are terrible times. The world's never had times like this before. Это ужасное время, мир никогда не жил в таком ужасном времени. But they were wrong. Но они ошибались. Now is the time. Вот теперь это Now is the time время, то самое, which calls us которое призывает нас to be much bigger, намного much more capable намного более способны, than we ever thought чем possible. мы когда-либо думали, на что мы способны. People, we've got one generation to fix this. Слушайте, у нас всего одно поколение, чтобы это все поправить. One generation. Одно поколение. Now, why am I saying this? Почему я так говорю? Well, first of all, let's just talk about what's happened recently. Давайте поговорим о том, что произошло недавно. I come from Vancouver, Canada, Я приехала из a city that has for years been rainforest. в котором веками были тропические Trees every direction. деревья везде, в любом направлении. And for 2 summers, И в течение 2 shrouded in smoke from forest fires. мы задыхались от смока, от пожаров. 750 forest fires burning at a time. 50. All burning at one time, and the smoke floating over Vancouver. Горело более 750, площадь была очень огромна. This has never happened before. Такого раньше не случалось. I've lived in this city all my life. А я живу там всю свою жизнь. Now, as the summer progressed, Когда Siberia started to burn. How many of you know about that? лето усиливается, Сибирь пострадала. In the very north country, Очень северная страна. the permafrost was melting. Вечная мерзлота, да, тает вечный лед. Permafrost, did you get that? Okay. And the fires were so severe there И пожары были настолько сильными там, that there was huge areas of smoke что были all огромные over площади, the заполненные Siberian area. по всей Сибири, по всей территории Сибири.
Then it was followed by Brazil. Потом это перекинулось The rainforest in Brazil. И там тропические леса горят. And again, huge fires. И снова огромные пожары. And now, I mean, a month and a half ago, it was in Indonesia. И месяц назад это было в... And then Australia. И потом в Австралии. And Australia, the fires burned a piece of land. It's still burning. Разрушил часть земли и The size of South Korea. Это размер Южной Кореи, погорела площадь Южной Кореи. And that area has sent smoke, so much smoke, into the atmosphere that climatologists say it's changing the climate even now. Что ученые говорят, климат меняется даже сейчас от этого дыма. So it's all accelerating. Все это усиливается и ухудшается. And we frankly need to move quite fast. Нам нужно двигаться очень быстро. Because planet Earth is hitting a tipping point. Потому что у планеты Земля сейчас как точка переворота. Now, what can we do? Что же мы можем сделать? First of all, Прежде всего, we need to talk to people. нам нужно говорить с людьми. Most of us are coaches. Большинство из We нас work in corporations, we work with corporate leaders. работаем с лидерами корпораций. We need to gather our courage as coaches Собрать свою and смелость. invite people and teams into the conversations. Людей в группы, обсуждать. We need to share Нам нужно делиться the urgency of this time. Важностью и Because frankly, most people haven't had their attention on it. потому что у большинства людей нет на этом внимания. It's only now. Если бы Suddenly people are waking up. люди могли проснуться. And with the waking up, many people feel С этим пробуждением dissociated and a little bit чувствуют anxious, like there's nothing I can do. и чувствуют такую позицию. Ну а что им So делать? all the things that happen when people feel very small in the face of something big, Все, что происходит, когда человек чувствует себя очень маленьким, а как they tend to drive people into passivity это приводит людей к пассивности. at the very time when we need activity. Хотя в это самое время нам нужна очень большая активность. So this is where coaching comes in. This is where we can make a big difference. Это то, где можем мы, коучи, сделать большую разницу. To assist people to really ask the question, what do we want now? Задать вопрос, а что же What do we want for our children? хотим, что мы хотим для своих детей? What are we willing to do Что мы хотим сделать right now прямо сейчас? to have the planet recover from this? Помочь планете справиться со всем этим. Now, it hasn't looked like there was much we could do. И выглядело, как будто на самом деле мы немного можем сделать. And that's been part of the discouraging И area. это было то, что вызывало некое... It looked like there was so many balls to juggle. Where do you start? И непонятно, очень много частей, которые надо жонглировать, непонятно, с чего начать. So a group of us got together and we've been studying this situation for quite a while. И поизучали ситуацию какое-то время. Now, on an individual level, what can we do? На уровне один на один, что мы можем сделать? We can plant trees, people said, or eat a plant-based diet. That makes a difference. We can travel less and Путешествовать меньше. think twice about buying a car. Например, меньше использовать машину. Or get an electric car. Или купить электромашину. All the things that Все вот эти вещи можем делать. could, in fact, stop И они the release of fossil fuels into the environment, because that's what's doing it. прекратить выброс
материалов, которые вырабатываются после потребления органических веществ. Maybe we will show the video here. A lot of initiatives in a lot of areas. Очень много было инициатив в разных областях. But gradually over the last 100 years, a thick film of carbon is now in the atmosphere. Выброс углекислого газа в атмосферу. Let's just take a moment. There are all sorts of factors. This is Это факторы. a year ago we put this together. Год назад мы разместили. You all know that the sea ice is breaking off very quickly. Что очень быстро разрушается лед, который в морях. 40% of the earth has got cities, 40% of the cities on the earth are on the ocean. 40% городов находятся уже в океане. And the chances of the ocean rising up to about this level higher in the next 30 years are very great. So that will flood all our cities. 30 лет очень высок, и он затопит наши города. There's been big changes in the different areas of the planet. It's now 1.4 degrees hotter than it was 100 years ago. 1.4 на 1,4 повысилась общая температура. And the last 4 years have been the hottest that have ever happened on planet Earth. Последние годы были самыми жаркими, которые были на планете Земля. Let's just keep going here. So some of the what happens when? Что происходит, когда? Oh, look at that! Now you see it grow. Вот посмотрите, как это увеличивается. What happens when the temperature goes up? Когда температура увеличивается? Is that for each degree, 7% more water goes into the atmosphere. На каждый градус повышается количество воды, которое выделяется в атмосферу. And that water comes down as hurricanes or big storms. Обрушивается как ураганы или большие штормы. And meanwhile, in the dry areas, в сухих областях, look at the date changes. The dry areas just get a lot drier. Сухие области становятся еще более сухими. And that means the growing areas where we grow our food are drying out. The water comes down in big floods elsewhere. But I go to Africa, I go to Middle East. Oh, stop. We saw enough. And in the year I was in Saudi Arabia, that was a year ago. Meanwhile, in Brazil, one day they got 6 inches of rain so that the houses were falling off the hills. 6 дюймов воды выпадает, осадков очень много. And in Indonesia, they're just having huge floods right now. Plus all sorts of other crises. Now, look at this chart. It's quite interesting. It says, how can we reduce our carbon footprint? Now, see the line that goes up and down there? That's 400,000 years of temperature change. Это изменение за 470 лет. And each one of those low points И вы видите нижние точки. Is an ice age. Это ледниковый период. So that's 400,000 years. Это 400,000 years. 4000 лет назад. At that point, it crossed the line beyond 400,000 years. Crossed see the 400,000? So it went up above that line.
Вот выше, чем эта линия, and at the top up there, that's the current level. и вот выше уже увидите текущий уровень. Now look where we've gotten to. Видите, куда мы It's way beyond anything очень сильно вырос. we've ever had on planet Earth. Мы никогда не имели раньше на планете Земля до этого. Now what's creating that Показателей. Что это is создает? carbon. See that red film there? Вот эта красная полоса, да? That's waste products from our smokestacks, from our coal Отходы от наших fired plants, от того, что мы жгем деревья, от того, что from our steel mills, мы steel mills, steel factories. что от производств различных, да, производства металла, от различных производств это выбросы. From everything, we're throwing our waste into the atmosphere. Every car. Все, что продуцирует выброс в атмосферу углекислого газа. And Каждая машина. the really disturbing news is that the amount of carbon we're putting in the atmosphere has doubled in the last 10 years. Ужасная новость в том, что за последние 10 лет в 2 раза увеличилось. So this is 1950 level. Видите, это 1950 год. This picture was done 5 years ago. А эта картинка была 5 лет That назад. level is going up very, very fast. Уровень повышается очень-очень быстро. And notice that the heat comes down, Что it goes up again, температура but it bounces back to planet Earth. но возвращается на планету Земля, на поверхность Земли. So the expectation is that it'll reach about 2 degrees hotter Что станет на 2 градуса еще выше in about 10 years, в ближайшие maybe 10 sooner, лет, а может быть with all the даже smoke. со всем вот этим вот смогом. Now, if it goes that А high, если так произойдет, we lose all the coral in the ocean, все we lose most of the fish, рыбу в океанах, we lose a lot of the insects, most of the многие. you know there's a crisis in bees, Слышали, наверное, про кризис пчел? and we need bees to pollinate the plants. Нам нужны пчелы, чтобы мы могли жить. People, this is a real crisis we're Это на in, самом деле кризис. and this is the world our children are moving into. Это тот мир, в который наши дети переходят. Now, what are some of the things Какие есть основные вещи, that are relevant to us? которые относятся к нам? Trees sequester carbon. Деревья, They hold carbon. они удерживают углерод. And they produce oxygen И in the они air. производят кислород. So people say plant more trees. То есть людям нужно сажать больше деревьев. Not quite so easy. Это, But one of the things we've discovered, но, perhaps you've heard about it, может быть, вы слышали, is that a patch of spirulina that's about as big as this area here такой размер спирулины вот is такого worth размера, 400 trees. как бы является эквивалентом 400 деревьев. So Erickson is starting projects with spirulina. Erickson начал проект с производством спирулины. And we're also starting a variety of other coaching projects for our 40th anniversary. Несколько коучинговых проектов в наше 40-летие. Now we're pretty excited about these projects. И мы очень воодушевлены этими We проектами. think they can make a big difference. Мы думаем, что они могут And сделать that's why I'm standing here right now. И поэтому я здесь сейчас стою. First of all, about the spirulina project. Сначала про спирулину. Do you know what spirulina is? Знаете, что Those little green tablets, they tell you to take them for your health. зелененькие таблетки для здоровья принимаете. Spirulina is good food. It's 60% protein. Хорошая еда, на 60% она состоит из белка. And it's
very interesting Очень интересно. because it can live off waste products, particularly carbon and smokestacks. Она может поглощать вот эти вредные вещества, особенно углекислый газ и carbon. And so if you put carbon, if you put this in the smokestacks of Если вы помещаете спирулину там, где big buildings, большие здания, like say a cement factory, например, цементный завод, carbon grows off the smoke from the cement factory. углекислый газ увеличивается из-за производства, да, на заводе. Now, with very dirty smoke, А очень грязный воздух, that doesn't produce food. с ним не We wouldn't eat that. We wouldn't eat that spirulina. Не будем есть эту спирулину. But in 24 hours, it produces as much as I showed you. За 24 часа производится 400 trees. вот столько спирулины. Это And that can then be driven out to farmers' fields and used as можно использовать fertilizer. и использовать как удобрение. And it's much, much better fertilizer И это очень than удобрение, the fertilizers that are now made out of те, которые fossil сейчас fuels, делаются из органического, which also then are bad for the earth. опять-таки имеют плохой эффект для планеты Земля. So we're quite excited about supporting spirulina. Мы очень воодушевлены проектом поддержки. There's a lot of businesses that if they understood this, Бизнес понимают, очень многие might be willing to work with such a project. и они могут захотеть работать с таким проектом. Now, there's different levels and kinds of spirulina. Существует много уровней и видов спирулины. We're working with the University of British Columbia, that's in Canada, my city, Vancouver. Это в Колумбии, это в Ванкувере, в моем городе. And in this university, a whole group have developed a type of spirulina that takes only 24 hours to grow to its maximum. Часа вырастает до своего максимального размера. Before this, it took about a week to get that 400 trees worth of spirulina. За неделю, а сейчас за сутки. And it's almost ready to go. Практически уже готовы к старту. So a group of us, some of you may know some of these people. How many of you know Peter Stefani? Кто-то знает, наверное, этих людей. Кто знает Питера Стефани? He's one of them. Он один из группы. Myself, Я сама. Paul Gosson. Do you know Paul Gosson? Да, знаете Пола Госсена, слышали? Rosa Chakova. Do any of you know Rosa? She's creating health coaching. Коучинг здорового образа жизни. They're all coaching this group that are producing spirulina. Входят в состав группы, которая занимается производством спирулины. And you all know who Bill Gates is, right? Вы знаете все Билла Гейтса, да? Bill Gates has proposed a game. И Билл Гейтс предложил такую игру. He said any Он сказал, group любая группа that can show a way покажет способ to reduce снизить carbon on the planet, just 3%. Pardon me, that's 1/80th of what we're throwing into the air every year. хотя бы на 80th. на 1/80. на всего потребления на планете Земля углекислого газа, если такой проект будет, который снизить. He'll fund $50 million Он спонсирует to 50 миллионов долларов really move that project ahead. для поддержки, для того, чтобы этот проект развивался. So we're starting to talk to these people Начали разговор с этими about how this project could succeed through 65 coaching schools. У нас 65 школ коучинга. Because we can take this to a lot of leaders. И мы можем принести это многим лидерам. And we can start projects. И мы можем начинать проекты. Now spirulina grows very well in something called a bag.
It only costs about В $50, таких пакетиках. Пакетик стоит $50. and it can grow in the exhaust fumes of your own home. У вас дома даже. В истощенных местностях. Yeah, from your own. Now I know here you have central heating, don't У you? вас есть центральное отопление дома, да? So you wouldn't be able to do it. К сожалению, вам But in many countries, Но в each странах, home has its own heating unit. где нет, собственно, где есть у них собственные котельные, собственные. We can take it to India. Мы можем, например, привезти. Now, spirulina grows best in warm places. Растет лучше всего So, в теплых very местах. big, dirty cities like Очень большие грязные города. Дели. If every home where they're burning coals, Там, где они they жгут use a bag of spirulina, they can clean the environment, the atmosphere. спирулины и очищают атмосферу. So it's got a huge potential То есть это очень большой потенциал. to clean the smokestack of a large cement factory. Большие выхлопные. It's more like $50,000. Они стоят там $50 тысяч эти очистительные. But that's doable. Но это можно сделать. That's not outrageous in the time of climate change. Это не те расходы, которые стоит учитывать, когда время таких изменений климатических. Now, there's even more good news. Есть еще больше хороших новостей. If you feed spirulina, put it in the feed of cattle, Если вы, например, добавляете спирулину в корм для животных, для скота, it cleans up about 98% of the methane она очищает 80% that cows produce. которые, например, коровы производят. Now, I don't know if you know, there's 1 billion cows on the planet. Что на планете живет миллиард коров. 7.25 billion people and 1 billion cows. 7 миллиардов коров, 7 миллиардов And they produce a lot of methane. И они производят очень много метана. So this could be Bill Gates' game. Это может быть игра Билла Гейтса. And even more interesting, Что еще интересно? if you are sick, Если вы больны, например, particularly with diabetes. например, диабетом. Now, diabetes is a very interesting illness. Диабет – это очень интересное заболевание. Not a lot of things affected. Не очень. And people, it's the worst illness in the world for deaths. Это очень. More people on planet Earth are dying of diabetes than anything else right now. Смерти нет таких излечений, неизлечимых. Spirulina affects Спирулина, она the way it actually helps people heal from diabetes. людям излечиваться от диабета. So one of our team members is a medical doctor, Rosa Chakova, Членов команды доктор Роза Чакова. and she's busy working out how we can promote this. Она занята тем, что понимает, да, разрабатывает, как же And use coaching как продвигать это и использовать коучинг, as a methodology to get this out into the world. чтобы принести это в мир. Now, I'm just telling you about our 40th anniversary projects. Рассказываю вам о наших проектах 40-летия. We decided to be very practical. Мы решили быть очень практичными. Planting trees is wonderful, it looks good, but right now we need very practical projects. Садить деревья очень хорошо, это замечательно, но мы решили сделать что-то более практичное. Now, there's a bunch of other projects we're doing. И еще есть несколько проектов, которые мы делаем. And these are all projects that need teams. И все эти проекты требуют команд. One of them being developed by Christopher Cook. How many of you know Christopher Cook? Один из проектов был разработан Кристофером Куком. Кто знает Кристофера Кука? Yay!
Okay. Christopher is, and we're working with him. We've created a category called ecology coaching. Now he's working particularly with farmers to help them really bring back the health of the land. Sometimes, some people are saying we've only got 60 more growing seasons on planet Earth. Because the land is being destroyed so badly. So, one of the things we can do is ecology coaching, both for people working with the land, but people working with ecology anywhere. Asking the question, how can we live a sustainable life on this planet? So our children have a future. Now this is a big question. Because right now, the amount of stuff that the wealthy countries have, and I'm including all of us here, is, see, it would take 4 worlds for every human being on planet Earth to have the lifestyle that we have. Понадобилось бы 4 таких планеты Земля, как наша, чтобы обеспечить такой уровень среднего достатка, который у нас есть. And I'm talking about all the people in Africa that are looking ahead and saying, oh boy, we're going to soon have cell phones and everything everybody else has. We're using up the planet's resources hugely. It's not just fossil fuels. And I know Kazakhstan is a fossil fuel country. But it's all the iron ores and the other resources. It's the wood. It's all the necessary stuff that could foster a future. Our lifestyle is costing a lot. And we don't even notice, because we're living in a consumer culture based on economics, where the fear is unemployment. If our GDP doesn't go up, there might be unemployment. GDP, gross domestic product. And so this cycle keeps getting worse and worse. See, in actual fact, we need to live with less. We need to change our metaphors for what it means to be human. It's time for different metaphors. What does status mean? In the Western cultures right now, it means owning a lot of stuff and displaying that you do. What if in fact it wasn't status we aimed at, but inner growth and inner development, and the capacity to live a life with love and purpose? Wouldn't that sustain us much better than destroying the planet as we are doing right now?
Okay, now I'm talking a little bit about the necessity to change. Я говорю сейчас о необходимости меняться. And all over the world, people are waking up to this. И люди по всему миру, And they don't know what to do about it, coaches. они пока не знают, что можно. They don't know what to do. No, they don't know what Они to пока do. не знают, что можно сделать. So it's producing a kind of anxiety. И это производит некое тревожное состояние. And when people have anxiety without knowing what to do, А когда у людей тревожность, чего они не знают, that creates problems. It creates depression and mental illnesses and заболевания, all sorts of things. любые. People need coaching. Людям нужен коучинг. We need to assist them to find a vision Нам важно помочь им, чтобы у них появилось and a видение, way to make this future real для того, чтобы будущее, that can give a life to our children. то, которое можно оставить детям. We need the opening to a whole new order of meaning and purpose on the planet. Нам важно открыться новому пониманию, что такое смысл и цель жизни. A world shift is needed. Необходимы изменения в мире. And I want to say that we are the ones that need to make it happen. И я хочу сказать, что мы те самые, которые могут помочь этому произойти. When any civilization loses its story of development, Когда цивилизация теряет историю своего развития, it dies. она умирает. See, we've been losing our story of development, Мы теряем сейчас, our потеряли vision and purpose as humanity. потеряли цель того, что значит быть человеком. It's all become a consumer society. Стало общество потребительским. When stories become too narrow, И наши истории начали сужаться. the hero's journey isn't there anymore. Путешествия героя больше нет. Our dreams for building Наши what's мечты possible isn't there anymore. построение того, что возможно, больше не существует. Some of you know Кто-то из вас, может быть, знает the success model from Module 4. Who's taken Module 4 here? модуля. Кто четвертый модуль брал? Some of you have. Not every, quite a few. Да, несколько человек проходили. Do you remember the model Модель успеха, that included которая включала 4 key areas of 4 ключевые creating success? создания успеха. So one area is achievement. Одна область — это достижение. We need to experience that what we do makes a difference. Нам важно чувствовать, что мы создаем какую-то разницу. One area is creating happy moments with each other, Это создание счастливых моментов друг с другом. shining moments, Светящиеся, сияющие моменты. taking time for each other as human beings. Проводить друг с другом времени, как люди. One area is developing our creativity Это наша творческая. and really saying yes to our purpose. На самом деле здесь важно сказать «да» своей See, цели. right now, Смотрите, we're сейчас living in momentous times, живем в решающее время. and everyone in this room has the capacity to make a huge Каждый difference. в этой комнате имеет способность сделать огромную разницу. The world needs your creativity and your leadership. Миру нужна ваша креативность и ваше авторство. But there's one more area. Еще одна есть область. If we want Если мы to хотим experience the fulfillment of our life, чувствовать the наполненность, purpose of our life, как компас нашей we жизни, need to be willing to create a legacy. нам захочется создавать и оставить наследие. And I say that we are the ones that can do that now Мы те самые in a люди, которые very можем big way. это сделать сейчас очень больших проектах. I invite you Я приглашаю вас to really take on this big adventure, принять и пойти в это большое the world приключение. game, Мировая игра. with
either joining one of our projects, and I'll name about 10 of them, либо присоединившись к одному or creating one of your own. я назову вам их около 10, или создать свой собственный. The one you mentioned earlier is a big project. Plastic is a huge issue right now. There's an area the size of Texas called the plastic dump in the middle of the Pacific. I'm not using plastic bottles anymore at all. I'm using thermoses. Because human beings don't know how to get rid of their waste at this point. And the whales swallow it, the birds, the seabirds feed it to their babies, and the babies die. So that's a great one. But let me tell you about some others. Some of you may have heard there's coaching projects all over. This is a wonderful legacy. Uganda, a group of trainers brought coaching to Uganda and started coaching teachers there. Simply as a gift. And they're doing team coaching in Uganda. They're doing a teacher training in Brazil, in the favelas. You know what a favela is? Yeah. And so Erickson Brazil is taking on this project in a big way. There's teacher training going on all over Russia, as I understand. Are any of you from Russia? Okay. So look and see how that project is going. In Indonesia, they're building, they're assisting entrepreneurs who are working with windmills for the small villages. But what are the new projects? Well, we want to create a breakthrough result as soon as possible with projects that can be scaled up and sort of spread out around the world. And projects that might be self-financing, not hugely expensive. And that people can scale up on their own, can grow them on their own. So what are some of these? I talked about the Spirulina project. We're just starting to start that. The patents are just coming through for the Spirulina that I was telling you about. But we hope to have that be a big project this year, and we'll invite as many people as we can. Christopher Cook is doing a project with production of wool. Production of wool, because sheep can really revitalize the land. That's pretty interesting. Now, another thing we're doing is, as much as possible, talking to people. That is a project in itself. The coaching school in Latvia has had a big impact on the government of Latvia by being willing to go out and have team meetings in all sorts of companies and just talk like I am right now.
лидерами. И там about the crisis and how important it is to start now. Что такое кризис и как важно начинать что-то делать сейчас. So coaching a mind shift in the culture. Коучинг — это смена системы мышления. That means starting to start with what you know, getting information from the internet. Это значит, что You're all welcome to начинаете my set of about 50 PowerPoints. You're welcome to have them. I didn't show them tonight, but you may all have them. намного больше слайдов, я могу с вами поделиться, если кому интересно. Now, what we're attempting to do is create measurements for all this. Что мы собираемся сделать? Мы хотим создать измерители для всего этого. The more we can measure things, the Чем better. больше мы можем измерить вещи, тем лучше. Well, one way is to note the equivalent of, Это найти эквивалент, say, 1 meal of например, lamb or beef один прием значит, ягненка или телятины is worth 91 miles of gasoline in a car. означает 90 миль проезда на автомобиле. A meal of lentils, they're little beans, Это такие маленькие... Окей, это чечевица, окей. it's worth 2 miles of gasoline in a Это car. составляет 2 мили использования бензина автомобилем. See, the more you understand the measurement, the better. Вы понимаете измерения, тем лучше. One seat in an economy plane Одно семя в экономике, from Vancouver to China одно место в самолете из Ванкувера в Китае costs 700 700 million, I've forgotten, I think it's 7 million tons of carbon. Углекислого газа выделяется. That's a lot of carbon, 7 million tons of carbon. Очень большое число. That's the equivalent of a year of living in a city for one of us. Проживание одного года, Driving to work every day. когда мы ездим каждый день на работу. So one trip across the ocean costs that much. Одно путешествие по океану столько стоит. See, I may not be traveling much anymore. Может быть, я не очень много путешествую. We're attempting to create, Erickson is attempting to create as much as we can online courses. Возможное количество онлайн-курсов. And I'm very sorry to say this because I love to travel. И мне это жаль сказать, потому что I love to visit я люблю our посещать communities and различные сообщества, be part of this larger частью developing event and community we've created. развивающегося процесса общества. So all the changes are a little difficult for people. They're habit changes. Все эти изменения трудны для людей, потому что вовлекают изменения привычек. One of them is to eat more plant-based food. Из привычек кушать больше растительной пищи. Another, Другая eat organic as much as you can because they don't use all these fertilizers that harm the atmosphere. Например, то, что меньше использовать органическое, то, что меньше удобрений требует. Okay, so it has much less impact on the planet if you eat organic food. Это намного меньше влияет на планету, если вы органическую еду кушаете. So these are some of the projects we're working on. Вот это некоторые проекты, над которыми мы работаем. By March, we hope to really introduce them. Мы хотим представить. And what we're inviting people to do is this. И что мы приглашаем людей сделать?
Это следующее. We're going to do some team training online, Командные тренинги онлайн, especially on eco-coaching. особенно по экологическому коучингу. We're not going to charge for it. Мы за это не будем брать денег. Our aim is to get people out working Хотим, in these teams. чтобы люди работали в этих командах. So our criteria is exchange. Exchange. Это обмен. So if you are willing Если вы хотите to help us celebrate our 40th anniversary помочь нам отпраздновать наше 40-летие, and be willing to donate at least 2 hours a week, свой вклад 2 hours a 2 week часа в неделю, is what we think might create a beginning legacy. может создать первичное такое наследие. As teams all over the world, we're going to try and Команды по всему develop миру projects where we can get this information out to communities. развивать и всем сообществам передавать эту информацию. We want to track it as much as possible. We're coaches, we measure everything. Мы можем отслеживать это, мы, коучи, можем измерить все, что угодно. We want to see how it И works. мы посмотрим, как это How работает. can we actually expand these initiatives? Можем привнести эти инициативы. So we want to do pre-training around March this year. Предтренинг, предварительный тренинг будем... If things go well, the formal start of all these various programs will be April. Формальное начало программы начнется. We'll run the projects for about 6 months И проект будет длиться где-то 6 месяцев. and hopefully do a completion phase in December and see how we've done. И фаза завершения будет в декабре, и мы там сверимся, как у нас все And then maybe scale up измерим, или может быть там... phase 2 in January 2021. Может быть там произойдут изменения в январе That's our hope. 2021 года. Это на что мы надеемся. So I'm willing to take your questions and thoughts at this point. Я хотела бы ответить на ваши вопросы, услышать ваши мысли. As you hear, this is a call to action. Я приглашу вас, If you're interested, and we'll put you on a mailing list, email list, документ, что вы заинтересованы, мы сделаем рассылку по and share as much as we can with you going forward. поделиться всем, что у нас есть, чтобы вы могли начать. It's possible we'll hit some snags. Возможно, встретит какое-то сопротивление. Maybe we won't get our patent, things like that. We won't get our Patent. патент, да, может быть, мы не получим патент. And so we have to go step by step here. Нам нужно будет идти шаг за шагом здесь. But we think these are pretty exciting projects. Мы думаем, это такие воодушевляющие проекты. What are your thoughts? Как вы думаете? Well, I say, guys, Я говорю, ребята, that we were born at the right time. мы родились в то самое время. You may say, what? Вы можете сказать, что? This is the right time? Это что ли вот верное Well, время? it is. It's the right time for us Это самое то время для нас. to truly do По-настоящему. what's possible to bring humanity together. Возможно, чтобы объединять людей вместе. Now is the time for a deep transformation on this planet. A real transformation. Настоящей трансформации. You all know spiral dynamics. It's time to move Это время перемещать into the wholeness dynamic on this in this planet. эту область целостности. It's time for human beings to come together. Это время, когда все человечество And we are the ones who can really make a difference towards that very possibility. разницу, Now. использовать каждую возможность сейчас. You know, maybe I can end by telling you a story. Может быть, я закончу историей. It's a story that goes with the course I'm teaching. Most of you are in that course. Которую я рассказываю на курсе для учителей, может быть, вы слышали. Have you heard the story of Ellie in Историю Wonderland? It's not Wonderland, it's Yellow Brick Road. Ellie walking down the Yellow Brick слышали, Road. да, по это, господи,
Дорожка желтого кирпича и Элли. Помните историю про Элли? How many of you know that story? Слышали, да, историю? Волшебник из Yeah. Well, think about it. Вот подумайте об этом. For a long time, we were like Ellie in Kansas. Kansas is where she came from. Это Канзас, это место, откуда она. A very left-brain place, a very ordinary place. Farmers doing their job. And then the tornado appears. Потом торнадо возник. And Ellie sees it coming. И Элли видит, как он приближается. And she runs into the house and she's trying to get her aunt to do something. There's a tornado coming. Она пытается что-то сделать, но торнадо идет. But her aunt is doing her accounting. She says, "We're counting our chickens right now. Talk to me later." Иди, потом подойдешь. And so she's running around trying to get people's interest. И пытается привлечь внимание людей. Sounds a little bit like us right now. И это звучит как... They're all out counting their chickens. Это мы пытаемся внимание обратить, но все заняты тем, что курицу готовят. And then, А потом, finally they wake up. наконец, они просыпаются. And they all rush into the Они начинают торопиться, a hiding place underground. спускаться в подвал, чтобы спрятаться. But Ellie goes back to find her dog. Но Элли возвращается, чтобы найти And she собаку. gets carried off И она захвачена теперь уже в торнадо. and put down in a brand new realm. И оказывается совершенно в новом, абсолютно A realm of transformation. это мир трансформации. Where suddenly she can see with new eyes and hear with new Она ears. может видеть другими новыми глазами. See, По-другому. we're in that realm right now. И We мы really сейчас are. в этом процессе, на самом деле. We're like Ellie Мы on the yellow brick Элли road. сейчас на дороге из желтого кирпича. And in this class, И в этом many of you have been asking, well, what do I need? вы задавали вопрос, что же мне нужно? Maybe we're like the straw man who needs a brain. Может быть, нам, как соломенной голове, нужны мозги. Or the tin man that needs a heart. Или как льву, которому нужно было сердце. Or the lion that needs courage. Или льву, которому нужно было... Everybody's finding what they need Каждый находит to really то, что ему нужно. move down the yellow brick road Чтобы пройти по дороге and move towards the possibility that's open for all of us. тем возможностям, которые открываются для всех. Share the transformation of humanity. И поделиться трансформацией человечества. Because that's what it's about. Потому что это, о чем We're the agents of a very big change right now. мы живем в эпоху очень больших изменений. We were born at the right time, everyone. То самое время. The time for us Время для to нас. find our own courage, И our собственно own heart, наше our сердце, own brain, нашей собственной голове, our own meaningful way to make this happen. в нашем понимании целостном, ценном о том, что происходит. And I want to invite you to really step onto this yellow brick road Ступить на эту дорожку из желтого кирпича and leave Kansas behind и оставить Канзас позади. and make it happen. И сделать это возможным. So thank you. Спасибо вам.